solar system. Just explain it. ప్రతి క్లాస్ ఇన్వాల్వ్ చేశారు ఫస్ట్ క్లాస్ వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి బాగా ఎవ్రీ ఇయర్ ఈ రిపబ్లిక్ డే బెస్ట్
periodical table? First, periodic table was under one Robert Boyce. He defined 13 elements, and later on, by 18th, at the end of 18th century, Lavoisier discovered 63 elements, and after that, and now there are 115 and more than 115 elements in periodic table. And hydrogen is used. Previously, hydrogen is used for filling balloons, and all the elements are defined. Start your brief మన ఇండియా మార్క్స్కి చేసింది సార్ మార్క్స్ అవును.